Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg re utlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihlo tsa tsona. With all these various assessments of what the Trump administration stands for, how should we relate to the US under the Trump administration? Mo president wa mehleng Thabo Mbeki o re hana dikarabo ka utsusuluswa ha maqhama le naha ya America. And we must work across sectors to tackle gender-based violence at its roots. But it is not the fight of government alone. It is the fight for every single South African. It is a fight for men to take the responsibility to hold one another accountable. Letona la thuto le ipiletsa ho ma-Afrika Borwa ho thusa mmuso ho lwantsha tlhekefetso ya bana le basadi. I want to continue to urge and encourage all Zimbabweans to resist any acts of arson and incitement to acts of wanton lawlessness. Kgoeletso ya hore mo presidente wa naha ya Zimbabwe e leng Emerson Mnangagwa a iketse nako kantorong e hlokisa naha ena botsitso. I don't expect nothing more than two very equal matches being played on the details like the ones that were played last year. Mamelodi Sundowns e tobana le Esperance ya Tunisia papading ya di-quarter final tsa bompudi ba CAF Loftus Versfeld hosane. Dumela Moi o amoetswe ka diatla tse mofuthu le phirimaneng ena puong ya matsoho ke na le Mphotime. Re theoha le tsona ka tsela e latelang. Mo president wa mehleng Thabo Mbeki o tshetlehetse puo ya sehloho sebokeng se reletsweng ka moitseki yaneng a le kgahlano le mmuso wa kgethollo e leng Aziz Pahad se bitswang Aziz Pahad Peace, Security and Human Rights Dialogue. Pahad o hlokaetse ka 2023. Mopresidente ena wa mehleng o re Afrika Borwa e tlameha ho etella pele mehato e netefatsang hore Afrika e araba ka nako diphetohong tse etsahalang maemong a matjhaba jwalo ha China le Russia ho bonahala di ba le kgahlamelo e matla. Pahad ya hlaloswang ka ho ba le nqosa le ne le hlwahlwa Mbeki o re o ne a sa tshabe ho nka boikarabelo. That delegation of Aziz Pahad wrote a report and said, in fact, there were no weapons of mass destruction in Iraq. And that report was submitted to the UN Security Council. When the President George Bush at some point called me to say that he was very concerned about the possibility of this war and wanted to avoid it if he could. I said to him, there is a report at the Security Council which says there are no weapons of mass destruction in Iraq. And he should please access that report. I don't know if he did. But I'm telling you the story because this is an indication of the kind of serious engagements in which Aziz would get involved. Ka tsitsipano e renang pakeng tsa Afrika Borwa le America o boletse tjena. The challenge remains with all these various assessments of what the Trump administration stands for. How should we relate to the US under the Trump administration? In my view, not a very straightforward matter, but I believe that in this regard, DECO must give us the lead. We are practicing diplomacy. We are not in the business of trading insults with anyone in the world. We will remain firm on our principled positions. We will continue to pursue our national interests in line with diplomatic decorum. If we disagree with any country, it should be on the basis of substance and not on the basis of insults. Boholo ba nako puong ya Mbeki o ne a itshetlehile mmusong wa Trump le kgahlamelo eo o nang le yona maemong a lefatshe. Ha re tloa kwano lapeng re fetela matjhabeng re fumana hore mo president wa America Donald Trump o re o halefetse mo president wa Russia Vladimir Putin ho latela ditshoso tsa hae tsa ho nyolla lekgetho la oli e tswang naheng eo ya Russia. Mo presidente wa America o tshositse ka ho nyolla ditjeo tsa oli e tswang Russia ka diperesente tse pakeng tsa tse 25 le 50 e rekwang haholo ke dinaha tse kenyeletsang China le India. I don't think he's going to go back on his word. You're talking about Putin. I don't think he's going to go back on his word. I've known him for a long time.
time, we've always gotten along well. We continue working with the U.S. side, first of all, on building our relations, which were badly damaged during the previous administration. ka la bohlano mopresidente wa Ukraine Zelensky o ile a hlalosa hore ke hona a tla sebetsana le metjha eo a tla e latela bakeng sa ho fihlella tumellano le America. It is an entirely different document. There are many things that were not discussed, and also some things that, let's say, the parties have already rejected. Trump o boetse a tshosa Iran ka hore o itlwe o tla ka dikotlolqobello tsa ho nyolla ditjeo. The enmity from the U.S. and Israel has always been there. They threaten to attack us, which we don't think is very probable, but if they commit any mischief, they will surely receive a strong reciprocal blow. Mopresidente enwa wa America o bile ditabeng ho phatlalla le lefatshe ho latela phatlalatso ya hae ya ho nyolla ditefello e leng se ileng sa thefula mebaraka. Ha re tloa America re tla kwano Africa naheng ya Zimbabwe re fumana hore baahi ba bangata ha ba ya mesebetsing ka jeno ho latela kgoeletso ya boipilaetso ba naha ena. Ha isa le hlakore la ditho tse ding tsa ZANU-PF le ipiletsa hore mopresidente Emmerson Mnangagwa a tollose nako ya hae ya puso ho bile le dikarohano mokgeng. Mekga e meng ya bohanyetsi ha ya thabiswa ke taba ena. Baahi ba boetse ba tletleba ka bobodu bo etswang ke dithatohatsi tsa Mnangagwa le ba lelapa la hae. Mopresidente Emmerson Mnangagwa ha so arabele ditletlebo tsa tse hleletseng lengolong la boipiletso. Following stage-managed acts of arson committed yesterday in Harare and Goromonzi, the government reassures the nation that police are hard on the spot and are working with various agencies of the state, including Central Vehicle Registry, CVR, to get to the bottom of the matter. Furthermore, the government unreservedly condemns acts of arson in Sanyati today. The law enforcement agency is investigating the matter. I want to continue to urge and encourage all Zimbabweans to resist any acts of arson and incitement to acts of wanton lawlessness. Ha re khutlela kwano lapeng re fumana hore mmuso o kentse diranta tse bilione e le 1.4 ho letlole la ditshebeletso tsa tshwanyetso bakeng sa mahlatsipa diprofenseng tse thefutsweng ke dikgohola. Faisal ka kgwedi ya Sedimonthole diprofense tse di jaaka KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Limpopo, Free State, Mpumalanga le Gauteng di ne tsa welwa ke merwalela. Jaanong puso e rebotse madi a ka go sešwa ya mafaratlhatlha. Through the National Disaster Management Center, COCTAM has for the months of February and March 2025 already disbursed the amount of 1.444 billion rand to the municipalities. These funds will support a wide range of urgent interventions, from repairing damaged infrastructure and restoring basic services to supporting schools, clinics, and local economies. Hlabisa o itsisitse fa bommasepala ba le 60 ba reboletse madi ao kwa diprofenseng tse di amegileng. O kgalemeletse tiriso e botlhaswa ya madi ao. Hlabisa o garetse ka gore ba tlile go dira mmogo le ditheo tse di farologaneng go netefatsa gore baagi bao ba amegileng ba bona thuso e tshwanetseng. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria. Re atela pele ditsebi tsa moruo di re go latela maemo a hlokolosi a mebaraka diphetoho le ditshisinyo tse le ho thwang tsa ditekanyetso di lokela ho etswa ho ipapisitswe le ditlhoko tsa naha. Mebaraka e emetse ka laboraro ho bona hore na ditekanyetso tse tekilweng pejana kgweding ena di tshellwa monwana kapa tjhe. Ditsebi tsa moruo di re ha ho eso hlake hore na sephetho se tla ba jwang ka laboraro le ha o le jwalo kgonahalo ke hore ranta e tla ba boemong bo hlokolosi haholo ho latela sephetho sa mohlaletsatsi leo. You can see how sensitive the rand is to local issues at the moment. So on Friday when we heard that negotiations had stopped between the ANC and the DA around obviously coming to an agreement around the budget and the proposed VAT increase, the rand immediately weakened 20 cents. Ditsebi tsa lekgetho di re qeto e tlang kuwa ha ya tlameha o bakela naha mathata a ditjhelete. So I don't see them eventually say that the VAT is going to be taken off the board totally at this point. Yes. And remember that
those proposals, they've got a year, 12 months to get them approved. Ha ditekanyetso tsa ditjhelete di sa tjhaellwe monwana, molao wa bolaodi ba ditjhelete tsa mmuso o dumella mmuso ho tswela pele ho sebedisa tjhelete nakwana ka ho sebedisa ditekanyetso tsa ditjhelete tsa ngwahola ho fihlela ditekanyetso tse ntjha di tjhaellwa monwana. Parlamente e na le matla a ho etsa diphetoho ditekanyetsong tsa ditjhelete ha fela tjhelete e sebediswa ka hloko mme ho ba le botsitso moruong wa naha. Mui ka moramba a mabenkele re tlo ba le puisano le mmuedi wa lefapha la thuto profenseng ya Eastern Cape e leng Vuise ka Mboqela mabapi le nyewe ya peto ya morutwana ya dilemo di supileng wa Backview Matatiele Sesotho. Mui re atela pele le tona la thuto ha re e tshware mo mui empa re fetele ditabeng tse ding ka noto ena. Ditshebeletso di ile tsa ema tsi toropong ya Kariega profenseng ya Eastern Cape nakong eo mekgatlo ya ditekesi e neng e kena boipilaetso mabapi le ho se lokiswe ha borokgo bo ileng ba putlama nakong ya dikgola selemong se fetileng. Bakganni ba ditekesi ba ngorehiswa ke ho se lokiswe ha borokgo mileng wa Mathanzima o e leng wona mila o moholo toropong ena. Bakganni bana ba re sena se ba sitisa ho sebetsa. The impact of the bridge in our business is huge because we are no longer having peak hour anymore. We used to have 4 trips during the peak, which means from 5 to 10. But after the collapse of the bridge, we no longer have those trips. The maximum we have is 2 trips. Then also the gravel road that we are using to access the location is bad. Masipala o moholo wa Nelson Mandela Bay o beile tjhelete e kalo ka diranta tse milione tse 800 a metso e robong o lokisa borokgo bona. This came on the eve of us delivering contractors on site. There's a triannual panel that is in existence in the area, which was supposed at 10 o'clock today to be given the contracts for them to resume the work. Ho sa le jalo ho lebeletswe hore masipala a phatlalatse projeke e ntjha ka la bohlano. Haratela pele re fumana hore le tona la thuto ya motheo Sivuyo Kgwabure o yentse kgoeletso mmusong hore o tiise molao ntweng e kgahlano le tlhekefetso ya bana le basadi. Le tona Kgwabure le ne le tshetle ya puo ya sehloho se hopotseng sa Uyinene Mokgwetyana Kingswood College Makhanda provinceng ya Eastern Cape. Le tona le etsa puo ena nakong ena yo naha e thusitsweng ke peto ya ngwana ya dilemo di supile Matatiele provinceng ya Eastern Cape. As government, we have a duty to ensure that our policies and practices protect young women and all children in South Africa. We must strengthen GBV education in schools, creating safer places of learning environments. And we must work across sectors to tackle gender-based violence at its roots. But it is not the fight of government alone. It is the fight for every single South African. It is a fight for men to take the responsibility to hold one another accountable. It is a fight for institutions, for schools, for universities, for workplaces, to create environments where women feel safe, respected, and valued. It is a fight for all of us to say, no, not anymore. Ho sa le jwalo re fumana hore lefapha la thuto provinceng ya Eastern Cape le fane ka dihora tse 20 a nang le metso e 4 ho baetapele ba sekolo sa private sa Backview Matatiele. Sena se tla ka morao hore morutwana wa sekolo sena ya dilemo di supileng a betwe ka Mphalane selemong se fetileng. Ho ntshetsa taba ena pele re buisana jwalo le mmuedi wa letona e leng Vuise ka Mboqela. Mme Mboqela, welcome to Sesotho News. Hi, Mboqela. Mboqela. Mui ha re fetela mabenkeleng.
Member Kela? No. Yeah, no, I can hear you. Just hold on for me. You are going to talk to me after the commercial break. Okay, but I must tell you the quality of the call is a bit low. It's better. Okay. Hi, Member Kela. Hello, how are you? Yeah, I'm just saying I will only ask you one question, and you will just generalize everything that happened there on this case, on this rape case. Hello? Hello, me. I am not going to the quality of the call. Le ka mona ya hana o utlwa le ka mo ha re motwe ha nkutlwe le yena Kela, do you hear me now? I'm just saying I will yes I don't I'm struggling to hear you, but I will only ask you one question and you will generalize everything, and the question is what is the department's intervention on this case? How are you intervening? Mwe re khutlela tabenyane ya puisano yeo ke neng ke re tlo buisana le moedi wa lefapha la thuto provinceng ya Eastern Cape ka pito ya ngwana ya dilemo tse supileng e etsetseng selemong se fetileng ka kgwediane ya Mphalane. Me vuise ka Mboqela, can you hear me? I can hear you, but there's a bit of an echo at the back of you. Okay, the question the question is, what is the department's intervention on this case and why did it take too long to act on the matter? I am saying the department is helping in the situation. The fact that it decided to give the notice to be registered at the school doesn't mean they're trying to compel the school to do what it is expected of them in terms of the investigation that is being conducted by South African Police Service. Okay, another question is that was the department influenced by the hype on social media to issue the notice with the intention to deregister the Beckview College? Mwe e ka harutlwane le moedi wa lefapha la thuto provinceng ya Eastern Cape le le jwalo re tla tswela pele ka ditaba tsa rona letsatsing lena la kajeno. Ba lelapa la bo amogelang a segai eo ho tlalewa eo ho latela ditlaleho ho hlaloswang hore o thuntswe ke lesole provinceng ya Northern Cape ba ipiletsa lekgotleng le phahameng la molao la Northern Cape ho phethahatsa toka. Jwala re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le dolara ya Amerika. Dolara e ntlafetse tjena nakong ena eo ho nang le tshabo ka lebaka la ho nyollwa ha ditjeo. Diabo dia sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya Brent e sebeditse hantle ho sa le jwalo Amerika e thusitse ka ho nyolla ditjeo tsa oli kgahlano le Russia. Ha eba yona Russia e sa ikamahanye le qeto ya ho fedisa ntwa kgahlano le naha ya Ukraine.
FSCA e leng lekala le laolang tsamaiso ya ditjhelete le phatlaladitse tlaleho ya ditletlebo ka tsamaiso ya indasteri ya ditjhelete. Dipatlisiso tse entsweng ho tloha ka selemo sa 2022 ho fihlela ka 2023 di ne di tobile ka kotloloho ditsamaiso le metjha ya lekala le ho nonya bareki maikutlo ka diphephetso tseo ba nahanang hore lekala le na le tobane le tsona. Dipapading re fumana hore mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns e leng Miguel Cardoso o re maikemisetso a hae sehlopheng ke ho fihlella makgaolakgang a loko ya bompudi ba CAF. Sundowns e tla kolokotjhana le Esperance ya Tunisia papading ya di-quarter finale Loftus Versfeld Pretoria hosane. Sehlopha sa Mamelodi Sundowns se na le rekoto e botse dipapading tsa CAF Champions League. Ge sa le ba fenya sebiana se ka 2016, Sundowns e lahlegetswe gararo dipapading tsa di semifinale. E fela Cardoso o kwishisha gore go ka sebe bonolo kgahlanong le sehlopha seo se fentše go dibiana tšenne tša Champions League mo nakong ya go feta. It's a precise, detailed moment when we need to concentrate, obviously, in all the details that the match like this will have. I don't expect nothing more than two very, very equal matches being played on the details, like the ones that were played last year. Moralokagare wa Sundowns Aubrey Modiba o re ba swanetše go bonala gore ke sehlopha sa selegae papading ya go sasa. Obviously, it's a Champions League game, quarterfinals. I'm expecting it very tough match. We're playing at home, so yeah, I think we're gonna prepare accordingly for that game. Modiba o tseba gore dipapadi tša Champions League ga se selo se bonolo. We do talk about that every season. We always, fall short, either semis or quarterfinals. But yeah, we know these games are not easy. We fight every season to bring that second star. Papadi kgahlanong le Esperance e thoma ka iri ya boraro, gomme papadi ya loto la bobedi e tlo ralokwa ka Tunis ka la bobedi la beke yeo e tlago. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Kempton Park. Moikgaswene ya ditaba tsa Sesotho e fella mona a kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta ngwa latela ka Belipi. Ke uta. Nna ke a leboga go ima dimong tsa bole perception le bosebeka jelo ka kile hore a shebile re ka pintone go tla jalo ka haro Free State se ba re Britsam Lori go tla jalo ka haro Gaute tule tse ikgethileng se se ka rona Lesotho go tlhokomela fela tla pela tse tsa matla re shebile ka thoko go mabopo e tse ba le fela moya ena matla re shebile fana ka hare tule tse ikgethileng ka re ka papo primalo ka re ka papo go tla kile re fela go pela tse beletse go sane pula tse matla di tla itjala fela fitla gona ka mafikeng di nyolo jalo tla fitla ka Britsam Lori go tla jalo ka boholo ba Gauteng se tse ke sa gona ka hare go Free State go tla jalo ka Thekong sentse o hlokomela ka thoko go mabopo e tla bele fela mo SA nka ha re shebile re ka ka papo prima le ona ka pa bo ha buletse tla fela ile mafatsane mona le mane ba bira blipi ba tse tlhokomedisa hore ha re shebile hona ka mafikeng go tla jwala go boholo Free State se tse ke sala hona ka rona Lesotho go tla tle dipula tsena tse matla tsa haisale ha re shebile ka ka Apintone go hlokomela fela go tla tle go foka mo osa kilometers la oma o ka ra hla e che ha di khateng te mahlokedi la sa motho bolo ba Gauteng go hlokomela re tla hlopho fela ho sa nka ha re shebile Johannesburg e tla bele re tla fela mashome a mabedi a motso e ben ka fela go la tele polokwane se tse re shebelona ka Limpopo go hlokomela le teng go tla futhumale ka mafatsane fela a jeleng a diaduma re shebile hona ka Mesina go tla jalo hona ka Rothando di tla go tshitse hona haisale ha re tse re shebile hona ka Mpumalanga go hlokomela le teng go tla ipholle fela ho sa nka ka mafatsane fela a jeleng a diaduma emele le hona ka Carolina tla jwale hona ka Hare Sekunda go hlokomela le teng go tla ipholle fela ho sa nka ha re shebile hore Balakatha ha Rothekong Peter Marisburg le hona ka ha Rothekong se Vryheid go tla tshesela re
ritha ka mafatshane a itleleng a diaduma ha re shebile hona ka haro kapa botjhabela teng ho hlokomela fela ho tla hlophola re shebile hona ka mmaletswai tseksa komane ka mafatshane fela a itleleng a diaduma kgate di rithi fela ho mashome a mabedi a metso e tsheletseng kaofela ha re shebile hona ka Boothos West Linksback le teng o tla tshetse fela ho itekanetseng ka marulo mona le mane Riversdale ho se tlo hlokomela fela tla rithi fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano kaofela ha re shebile hona ka Carnarvon ho tla jwale hona ka Pintona ka mafatshane a itleleng fela a diaduma hlokomela re tla tshetse fela ho itekanetseng di kgrate di ritha fela ho mashome a mararo a metso ha ka Freystata ho hlokomela ka pula tsena tsa haisala re shebile Welcome tse tseksola ka haro Kronstad ka dipula tse mafatshane fela a itleleng a diaduma hlokomela re tla futhumela ho sa kae Bothaville ho tla jwale ka Bloemfontein hlokomela le teng ho tla tshetse fela ho itekanetseng ha ntse re shebile hona ka hare ka Ottosdal ho tla jwale hona ka Mafikeng di kgrate di ritha fela ho mashome a madi a metso tsheletseng kaofela ha re shebile Vryburg ho tla jwale hona ka Tosca ho tshetse hona haisale sentse ke salo hona ka Bloemfontein le hona ka hare Volleman Star le kana ka Taung ho tla tshetse fela ho sa ka ba buitsa bolipidi akalo I bet it's so khotso